Вітаю, друзі, and welcome to a new episode of Swamp Update. Hit your own so that strangers will be afraid. A Russian no-analog high-precision missile launched at Ukraine apparently knew this saying, and therefore did not reach its target and fell on Russian territory in the Lipetsk region. At the site of missile's fall, a huge crater was formed. 540 houses were left without water and electricity. I wonder how many enemy targets Konashenko will claim to have destroyed this time. Although it is possible that the residents of the Lipetsk region didn't pray much, and this is why this incident happened. At least this is what the Russian priest says. Take a look, guys. Добрый вечер. Сегодня для Рязани была очень беспокойная такая переживательная ночь. Очень много постов было в интернете по поводу, что люди волнуются и переживают из-за этой вот атаки. Вот такой вопрос. Как вот вести себя с духовной точки зрения вот, во время вот таких атак? Может, какую молитву читать? Вот что делать? Читайте молитвы, любые молитвы можно читать. Живы в помощи Вышнего. То есть это псалом, который показал свою действенность. Читайте молитву «Да воскреснет Бог». Любую молитву читайте Богородица или Спасителю, значит, об избавлении от беды. Вот, поэтому лучше всего молиться. Многие люди мне рассказывали тоже о своих переживаниях и о страхах, ну и говорили о том, что они вместе с кем-то молились, и вот молитва их укрепляла. This is what air defense looks like in the decaying West. And this is what it looks like in the prosperous Russia. The illegitimate Russian president came for another PR stunt and pretends that Russia still has automobile production. He even disdained to sit inside. I think it's clear to everyone what kind of cars these are. After his inspection, Putin approached the plant workers and said that he saw good development in the Russian automobile industry. Добрый вечер. Как вы ощущаете себя? Прекрасно. Отлично. Смотрю, развивается завод здорово. Все предрекали кончину АвтоВАЗа. Ничего не получилось у тех, кто не дождутся, согласен. Ну и развитие хорошее. Производительность труда увеличивается. Количество выпускаемых машин увеличивается. In this video, by the way, you can see how the good development in the auto industry took place from the times of the USSR to the present day, that is the era of Putin's Russia. Residents of Sudzha, which is currently under Ukrainian control, came out to protest in the center of Kursk. The people have the same problems, they remain homeless, the promised housing certificates and land rights are not given to refugees. А я не всех, Лен, а я, во-первых, остаюсь не бомжами. Потому не бомжами. Нет, вы не бомжи, потому что бомж это лицо неправда. Бомж это лицо без определенного места жительства. Acting head of the Kursk region, Alexander Kinstein, who came out to talk, blamed local officials for all the troubles.
Allegedly, he had nothing to do with it. Я не доверяю всем чиновникам, работающим здесь, и всем представителям государства. По некоторым из них мы уже направили материалы в правоохранительные органы. Я считаю, что очень многие, не хочу пока называть, и не моя эта работа, но должны за то, что здесь происходило из-за коррупционной, в том числе, схемы, ответить. And then suddenly he said that now is wartime, and they have no rights to protest more than 50 people at a time. Но я хочу напомнить, что мы существуем с вами еще, помимо всех обстоятельств, в рамках режима федерального ЧС, в рамках введенного режима КТО, контртеррористической операции. У нас есть ограничения на одновременный сбор более 50 человек в одном месте. И, извините, это требование закона. У нас исключения делались только под новогодние и рождественские утренники для детей. Но есть закон, его не надо нарушать. Поэтому в любом случае эта встреча должна быть не более 50 человек. Хорошо. И но там же должен быть не только я один, там должны быть все равно те, кому дальше это реализовать. 48 police officers, the governor, and one protester at a time. However, to prevent the displaced person from being so sad, the administration gathered them in the assembly hall and sang them the song "Why are you so sad, tramp? Come on and smile." Ты что грустишь, бродяга? А ну-ка улыбнись. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И кто-то очень близкий. How wonderful that we are all gathered here, at the temporary accommodation center, and not at home, thanks to Putin and the liberators who have been going to kill in Ukraine for the third year. Тебе тихонько скажет, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. In addition to its successes in the auto industry, Russia has good development also in the production of unique tanks and infantry fighting vehicles. Those tanks that can still be put into motion but can no longer shoot, Russian engineers are repurposed into BMPs. Техническое средство для перевозки личного состава обшито с двух бортов листовым металлом, поверх шахтная резина. Между бронекапсулой и наружным мангалом заложены бревна по обе борта. Lock protection. What generation of tanks is this? Cause I'm already confused. 7th or 8th? Крыша обварена листовым металлом. Сверху резина. Выход из наружного мангала. Два листа, между ними кирпич. You can't make a silk purse out of sow's ear, and you can't build a Russian tank without bricks. This is what the crazy role-playing games of the Putin era looks like. People dressed up in 1940s clothes and acted out the siege of Leningrad. Perhaps the people of Russia are being prepared for something. Although, judging by the next video, Russia doesn't have long to go in this direction. This grandmother, Antonina Kuzmenko from the Altai region, lives in a great superpower. That's why there is no gas in her house. The superpower state sends gas to China and it don't have time for her. That's why the 89-year-old woman is forced to look for cardboard boxes to heat the stove with and not freeze to death. Здравствуйте. Я за коробочками пришла.
Я вот увидела, что она бедная там вот роется буквально в прямом смысле слова вот в этом мусорном контейнере. Я смотрю, на коробчонку вытаскивает, говорю, вы что? Она говорит, так я их все время собираю. Я говорю, вы приходите, я вам буду отдавать. But suddenly, one of the pro-Putin media noticed the grandmother, and they sent her a big guy, which valiantly helped her to carry the cardboard. Я никому не нужна. Дети погибли, муж умер, а я одна. Может быть, они надеются на то, что я ласты заверну. Иначе я замерзну. Она сказала, в четверг. Экономить надо. And most important, pay attention. This guy close to the authorities is wearing a jacket that probably cost 3 or 4 pensions of this old woman. And on the sleeve of the jacket, of course, there is a V symbol and the inscription "Everything for Victory." For whose victory? Their victory is expressed, of course, in the destruction of Ukrainian cities and the murder of Ukrainian children. And this is exactly at the same time when, right before their eyes, poor Russian old people are looking for cardboard boxes in the garbage dumps to keep warm.